Okay, so previously kita dah belajar on some of the common substituent groups dengan nama-namanya, right? Okay, now is the real deal. Okay, macam mana kita nak namakan alkane? By according to the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature ni macam standard lah, macam standard bila you nak namakan sesebuah organic compound tersebut. Okay, IUPAC ni stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so kiranya kalau let's say you nak namakan any organic compounds, you have to follow the standard IUPAC nomenclature ni lah. Okay. Alright, bila you nak namakan alkane, basically kalau branch chain alkanes ni, dia akan dinamakan according to the following rules. Rules yang pertama adalah you need to know the longest continuous chain of the carbon atoms in your organic compound, because the longest continuous chain of the carbon atoms akan menentukan the parent name of the alkane. Alright, for examples, as you can see here, the longest continuous chain of these carbon atoms in this organic compound adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia ada dua. Sama ada kalau let's say you go straight, you dapat 6 carbon. Okay, if you go straight, you will get 6 carbon atoms. Tapi kalau let's say you ke bawah macam ni, you akan dapat 5 carbon atoms yang continuous. So kita kena, untuk tentukan the nama parent of your alkane, kita kena cari the longest continuous chain of carbon atoms. As you can see here, kalau kita go straight, you will get 6 carbon atoms. Therefore, yang panjang ni lah, this continuous chain of carbon atoms ni lah is the longest in this organic compound. So, the parent name for this organic compound adalah hexane. Dia tak habis kat situ lagi sebab dia ada substituent CH3. Tapi ni adalah contoh-contoh untuk kamu tentukan, untuk you namakan parent name of your organic compound. Okay. And then next. Okay, as you can see here, kita kena cari juga the longest continuous chain of carbon atoms untuk tentukan the nama of the parents kan. Okay, kalau let's say I go ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I will get 7. If I go ke bawah ni, I will get 7 carbon atoms yang continuous. But then if I go straight, I will get 1, 2, 3, 4, 5, 6. I will get 6 carbon as the longest carbon in the continuous chain ni lah. So therefore, I will decide that untuk tentukan nama parent of this organic compound is going to be heptane, yang the longest continuous chain of the carbon atoms. Okay, yang turun ke bawah ni. After kita dah decide nama parent by looking at the longest continuous carbon chain in the organic compound, next is you kena numberkan the longest carbon chain yang kita dah decide tu, which is the parent tu, di mana the start of the number tu kena dekat dengan substituents. Okay, for example, we have decided previously this is going to be the parent, so automatically CH3 ni akan jadi substituent. Same goes to this heptane. Okay, once we have decided the longest continuous carbon chain ada 7 macam ni, so yang kat belakang ni dia akan jadi substituent. So the second step, dia suruh kamu numberkan parent tersebut yang paling terdekat dengan substituent. For example, as you can see here, you nampak tak, dia numberkan starting daripada kanan baru ke kiri. Sebab kenapa? Nanti dekat carbon number 2 akan terus jumpa CH3. What if you numberkan daripada kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be wrong. Because why? Because nanti dekat carbon number 5 baru jumpa CH3. It is too far away. So kita tak akan numberkan daripada kiri ke kanan lah, sebab nanti dia jauh number tu dengan baru dia nak jumpa substituent. Okay. Untuk this example pula, heptane ni, as you can see here, dia numberkan daripada bawah baru naik atas, sebab nanti dekat carbon number 3 akan jumpa CH3.
What if you numberkan daripada this carbon atom? Okay, kalau let's say you degil juga, you nak numberkan from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This will be wrong because why? Nanti dekat carbon number 5 baru you jumpa CH3 which is too far away. We cannot do that. Okay, next adalah kenapa you kena numberkan the parent ni untuk yang paling terdekat dengan substituent? Sebab number tu lah yang kita akan gunakan bila kita nak name the organic compound. Okay, because number yang kita dah jumpa the carbon atoms untuk the respective substituent tu lah yang sangat berguna nanti untuk you bila you nak build the name of the organic compound. For example, we have decided to numberkan this hexane daripada kanan ke kiri. So CH3 ni berada di kedudukan carbon number 2. Therefore, bila you nak namakan this whole organic compound, okay, kita tahu parent dia ialah hexane. So nama parent dia biasanya akan duduk dekat bahagian belakang sekali. Okay. Substituent dia akan duduk dekat bahagian depan substituent. Okay, so apa gunanya kita kena numberkan the parent tersebut ialah supaya kita tahu substituent ni berada pada kedudukan carbon yang keberapa, and then nanti kita boleh terus letak. For example, in this case, your substituent hanya ada satu sahaja carbon atom. Di mana kalau let's say substituent tu ada satu sahaja carbon atom and it is CH3, nama substituent tersebut adalah methyl. Tapi dia berada pada kedudukan carbon number 2. So bila you nak namakan this whole organic compound is going to be 2, and then kena ada letak separatekan dia dengan hyphen ni, methyl hexane. Okay, tapi bila dah methyl hexane ni dapat lah. Okay, bila you nak letak number kat depan je, you kena ada hyphen kat sini. Okay, and then for this one as well, kita tahu dekat kedudukan carbon number 3 baru ada substituent CH3. Kita tahu bila substituent tu dia ada satu sahaja carbon atom, nama substituent tersebut adalah methyl. Okay, and then the parent here, nama dia adalah heptane because the longest continuous carbon chain here ada 7. And bila you nak namakan full name of this organic compound according to the IUPAC nomenclature is going to be 3-methyl heptane. Okay, substituent dengan parent dapat. Nombor bila nak pisahkan between nombor dengan abjad kena ada hyphen. Okay. Okay, so what happen kalau let's say you ada more than one substituents yang ada dekat parent of your organic compound. For example, you can look at this organic compound. Okay, the longest continuous carbon chain in this organic compound ada 6 carbon atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same goes to this one. Kalau I turun ke bawah pun, I will get 6 with substituents CH2, CH3. And CH3. Kalau I go straight like this pun, I will get the longest continuous carbon chain 6. Okay, tapi dengan substituent CH2, CH3. Both pada kedudukan CH2, CH3 tu, kalau I straight ke, I turun bawah ke, both CH2, CH3 tu akan berada pada kedudukan carbon number 4. So make up your mind lah, you nak straight ke, nak ke bawah. So kalau in this case nak senang buat yang straight chain lah. Okay, so nanti you can see here dekat carbon number 2 and 4, we have 2 substituents here, which this is methyl. Okay, methyl dia methyl sebab dia ada satu saja carbon. Okay, and then ethyl because dia ada 2 carbon atoms. Alright. Okay. The way you want to number it down, just the same, follow the previous rule, di mana kita kena numberkan kedudukan carbon dekat parent tu paling dekat dengan substituents. For example, in this case, dinumberkan daripada kiri dan ke kanan sebabnya carbon number 2 and 4 terus nampak substituents. Carbon number 2 terus dapat substituents. Okay. Kalau let's say you numberkan daripada kanan ke kiri, okay, it will be a little bit far from the substituents. Okay, nanti carbon number 3 baru jumpa substituents. So that's why it is decided untuk numberkan kedudukan carbon at your parent chain ni
daripada kiri ke kanan, sebab carbon number 2 terus nampak methyl. Cumanya bila nak namakan dia, the name should be listed alphabetically. Okay, kena ikut alphabetical order. For example, you know that kalau alphabetical order A to Z, E dulu baru M kan? E comes first, baru M. So how can you write down the name? Ialah, okay, tak kisahlah ethyl ni dia kedudukan carbon yang selepas yang methyl ni, tapi bila nak namakan memang kena ikut alphabetical order. Okay, so kita dah tahu dah ethyl ni berada pada kedudukan carbon number 4, methyl berada pada kedudukan number 2. Okay, so we know that bila the tips you want to build the name, you can do something like this lah. Okay, for kedudukan carbon number 4 ada ethyl, kedudukan carbon number 2 ada methyl. Okay, and then the parent's name adalah hexane. So parent's name adalah hexane. Okay, so bila you nak susun, you kena letak dulu 4 ethyl, 2 methyl, hexane. So macam inilah dia, the way you want to name it. Okay, 4 ethyl, lepas tu bila kita nak letak the next substituents, since that this is abjad, yang ni adalah angka, so you kena pisahkan dia dengan letak dash. Okay, you kena ingat tu ya. Benda yang memisahkan abjad dengan angka adalah hyphen, this dash. Okay, for ethyl dash 2 dash methyl hexane. Okay, kalau dah tak ada apa-apa substituents, terus lekatkan dengan nama parents. Alright. Okay, next, what happen kalau let's say dekat parent tu, parent of the organic compound, ada 2 substituents dekat kedudukan carbon yang sama. For example, in this case, this organic compound, the longest continuous carbon chain that you can see here ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun you kira dari sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau sini 1, 2, 3, 4. Kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, regardless you nak tentukan parent tu straight macam ni ataupun ke bawah. Okay, you tengoklah. Okay, kalau let's say I buat straight, okay, I will still get dekat carbon number 3 ada 2 substituents. Kalau I buat macam ni pun, will still get substituents dekat CH3 dengan CH2, CH3. So you make up your mind. So what if I want to decide that the longest continuous carbon chain is this one? Okay, so once I have decided to make this as the longest continuous carbon chain instead of straight, sebab sama je. Kalau ke sini pun sama, straight pun sama. Okay, cumanya nanti dekat carbon yang carbon kedudukan number 3 ni akan ada 2 substituents. Cumanya bila you nak decide to number the parents, okay, you need to make sure it has to be close to the substituents. Okay, for example, kalau I dah decide untuk jadikan this as the parents, since that this is the longest continuous carbon chain, same goes to this one lah, tapi I dah decide in this one. Okay, the way I want to number the position of the carbon in the parent chain, it has to be yang closest to the substituents. Kalau let's say I kira daripada sini 1, 2, 3, 4, carbon keempat baru jumpa substituent, so jauh, tak boleh. So that's why kena kira daripada bawah ke atas. And I can see here that carbon number 3 ni ada 2 substituents kat sini, di mana we can see here we have substituents we have substituents methyl, sebab substituents ada satu saja carbon atom kan. Ini kalau ada 2 carbon, substituents tu nama dia ethyl. So bila you want to build the name, okay, you can write it down something like this: 3 ethyl, sebab ikut alphabet order kan. And then dekat kedudukan carbon number 3 pun ada methyl. Lepas tu nama parents dia adalah hexane. So the way you want to name it, you gabungkan tiga-tiga ni, you kena letak dulu the first one, since that ikut alphabetical order kan, substituents tu E dulu baru M, so 3 dash ethyl dash 3 dash methyl. Kena wajib letak dash kat sini, don't forget, sebab some people tend to lupa untuk letak dash dekat sini. Dia kena, you have to remember lah, kalau benda yang memisahkan huruf dan juga angka, kena letak dash. Okay, lepas tu 3 methyl
And then the apa dah substituents, terus letak the parent's name, which is hexane. Okay. Okay, what if kalau you ada more than one substituents yang identical, how can you name it? You need to letak prefixes. Contoh prefixes adalah di, tri, tetra and so on. Okay, kalau di ni contohnya, kalau let's say you ada 2 kali substituents yang sama. Tri maksudnya you ada 3 kali substituents yang sama. Tetra 4 kali substituents yang sama. Okay, lepas tu okay, macam mana pula kedudukan dia? Kedudukan dia you boleh separate dia by using commas dekat number of position substituents tersebut. For example, if you look at this organic compound, you can see the parent here ialah butane sebab this is the longest continuous carbon chain. Okay, so bila you nak numberkan dia, as what I told you, the rule is to number the parent yang paling dekat dengan substituents. Kalau let's say I numberkan from kiri ke kanan, I akan dapat carbon number 2, jumpalah substituent. Sama juga same goes to kanan ke kiri. So kalau let's say kanan ke kiri, kiri ke kanan sama, so tak ada masalah untuk you numberkan dia. So it will be easier lah. Okay, cumanya kat sini kita nampak dekat carbon number 2 dengan 3 ada substituents yang sama. Which substituents adalah methyl. Okay, same goes to this one, methyl. So, kalau let's say you ada 2 substituents yang sama, you kena guna prefix di. Okay, so it's going to be dimethyl. Okay, dimethyl. Lepas tu, and then next you tengoklah, okay, methyl yang pertama berada pada kedudukan carbon yang kedua. Methyl yang kedua berada pada kedudukan carbon dekat parents ni yang ketiga. So the way you want to do this, you need to separate the numbers ataupun the position of your methyl substituents ni dengan comma. Okay, so that's why lah, okay, 2,3 dash dimethyl. So, terus nama parents. Okay, ni nama parent, which is butane. Okay, so next dia kata when 2 chains of equal length compete for selection as the parent chain, choose the chain with the greater number of substituents. For example, if you look at this organic compound, okay, you can see that the longest continuous carbon chain dekat this organic compound ada 7. Okay, kalau let's say I count from here to here dapat 7, here to here pun dapat 7, and also from here until bawah pun dapat 7. Okay, so kiranya parent tu sama ada dia this one, okay, heptane tu sama ada dia menegak ke atas sini ataupun menurun ke bawah macam ni. Okay, so macam mana you nak choose? Dalam this case, dia punya substituents tak sama rata. Kalau let's say the longest continuous carbon chain menegak macam ni, you can see that you will get 1, 2, 3, 4 substituents. Okay, there the greater number of substituents. Ada banyak anak. Tapi kalau let's say kita ambil dalam bentuk macam ni untuk the longest continuous carbon chain, okay, so I will get substituents ada 3 saja. 1, 2, 3. So ada 3 kali substituents. So according to the rules number 7 ni, kita kena pilih yang paling banyak substituents. Okay, so which is this one lah, di mana kita akan jadikan heptane tu di atas, kiraan dia ke atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ni bila you nak coordinatekan the number of your substituents, you have to choose the one yang closest to the substituents. So that's why kita kira daripada kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So therefore walaupun kedua-dua organic compound ni sama, and then dia akan dapat the longest continuous parent chain dia adalah heptane, you need to choose the one yang akan menghasilkan lagi banyak substituents. Okay, for example this one lah, di mana kita nampak ada 4 substituents kat sini, di mana ada 3 methyl dan juga 1 propyl. How do you know that this is propyl? Because dia ada
empat. Satu propyl macam ni, propyl because dia ada 3 carbon atom, 1, 2, 3, so propyl. Okay, yang macam ni ada 3 je substituents. Kat sini you nampak ada dimethyl. This is substituent sama dia sec-butyl because dia ada 4 carbon atoms and carbon atoms yang secondary melekat pada parent, so that's why sec-butyl. Okay, for example, if you look at here, dia punya naming ni, you must be wondering, oh, this is dimethyl, this is sec-butyl, tapi kenapa sec ni S kat depan baru di? Okay, you kena ingat ya, kalau prefix macam sec, okay, prefix macam, kalau prefix macam sec, macam di, dia tak termasuk dalam alphabetical order. Okay, the one yang masuk dalam alphabetical order adalah starting daripada huruf B, butyl, methyl, B dengan M. Okay, prefix macam sec dengan D ni, di ke, tri ke, tetra ke, T, D ni tak termasuk dalam alphabetical order, boleh you nak namakan according to the IUPAC nomenclature. Alright? Okay, the next rule is when you see an organic compound yang di mana substituents dia, you kira daripada kanan ke kiri ke kanan akan dapat the number tu substituents yang sama. For example, if you look at this organic compound, kalau I numberkan daripada kanan ke kiri, I will get carbon number 2, methyl. Kalau I numberkan daripada kiri ke kanan, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, I will still get methyl at the carbon number 2. Tapi bila you nak namakan according to the IUPAC nomenclature, you have to choose the name yang akan bagi a lower number at the first point of difference. For example, kalau let's say you tengok numbering yang color merah ni daripada kanan ke kiri, I will get nama dia 235 trimethylhexane. Okay, tapi kalau let's say if I numberkan daripada kiri ke kanan, I will get 245 trimethylhexane, which points of difference ni kita akan gunakan yang the lowest numbers, which is this one, 3 instead of 4. Okay, so kita akan choose this kind of name according to the IUPAC nomenclature. You have to choose the lower number at the first point of difference, so therefore the nama IUPAC nomenclature untuk this organic compound adalah 235 trimethylhexane. Okay, next, macam mana you nak namakan cycloalkane according to the IUPAC nomenclature? Okay, cycloalkanes ni adalah alkenes yang di mana carbon atoms tu are joined in rings. Okay, so nanti you akan dapatlah bentuk polygon macam ni, macam segi 3, segi 4, segi 5. Okay, all of these are cycloalkane. Kiranya alkane in cyclic structure. Okay, and they are saturated hydrocarbon because obviously this is alkane, semua carbon-carbon single bond, so that's why they saturated hydrocarbon, and also dia akan ada maximum number of bonded hydrogen lah at each of the carbon atoms. And the general formula untuk cycloalkane is, it looks like alkene di mana it is CnH2n, so that's why you boleh buat you can do functional group isomers dengan alkene sebab dia ada general formula yang sama. Okay, tapi kalau you nak namakan cycloalkane according to the IUPAC pula macam mana? Okay, the first rule dia bagi tahu cycloalkanes yang ada satu sahaja ring are named by attaching the prefix cyclo. Kiranya kalau let's say dia segi 3 macam ni, bermaksud dia ada 3 carbon atoms, right? Okay, kalau 3 carbon atoms untuk you namakan alkane adalah propane. Tapi you letak saja prefix cyclo kat depan tu. Okay, bila nak namakan dia according to IUPAC nomenclature is going to be cyclopropane. Okay, kalau ni ada 4 carbon atoms, kalau according to the alkane, you nak namakan 4 carbon atoms butane, tapi because it is a cyclic structure, is going to be cyclobutane. Same goes to this one. Ada 5 carbon atoms yang alkane, which nama alkane dia adalah pentane.
Tapi because it is a cyclic structure, so you kena letak prefix cyclo kat depan, so it's going to be cyclopentane. Cyclo tu kena rapat-rapat dengan nama alkene parent tersebut ya. Okay, kalau let's say dekat your cyclic structure of the alkane ni ada substituents, for example lah CH3 ke Cl ke, you don't have to positionkan dia, okay? Not necessary nak letak position dia. Kiranya you tak perlulah nak letak, okay, ni nombor 1 since that it is closest to the substituents kan. So tak perlulah nanti bila nak namakan according to IUPAC, you have to write 1-chlorocyclopropane. It's wrong. So the way you want to name this according to IUPAC nomenclature, kalau dia ada satu substituents, tak payah positionkan dia. So you terus letak je nama substituents tu kat depan. Okay, so this is the substituents chloro, and then nama parent dia cyclopropane dekat belakang. Okay, same goes to this one as well. Okay, nama substituents dia methyl letak dekat depan, and then parent adalah cyclohexane letak dekat belakang. Macam tu je tau. Okay, the next rule dia kata kalau let's say you ada dua substituents dekat your cyclic alkene structure, you kena numberkan carbon in the ring beginning with the substituents according to the alphabetical order and numberkan dia in the direction yang akan give the next substituents the lowest number possible. For example, if you can see here, okay, kita ada dua substituents kat sini. This is the parent. Parent dia adalah cyclohexane. Okay, parent dia cyclohexane. Tapi dia ada dua substituents kat sini di mana we have methyl and ethyl. Okay. Tapi kalau you nak numberkan dia, you kena numberkan ikut alphabetical order. Okay. Di mana kalau you tengok alphabet order A to Z, ethyl dulu, E dulu, baru M. Kan? Ethyl dulu, baru methyl. So this going to be carbon number 1. Okay. Kalau let's say ada carbon kat sini, memang ada carbon pun. And then this is going to be carbon number 2. So the way you want to name it, it's going to be 1 ethyl, 2 methyl, cyclohexane. Okay? Kalau macam ni pula, okay, the parent name here ialah cyclopentane because this is cyclic structure yang ada 5 carbon atom. Okay? So dia ada dua substituents yang sama kat sini, which is chlorine. Chlorine bila dia jadi substituents is going to be chloro. Tapi sebab ada dua, so you kena gunakan prefix di-chloro. So macam mana you nak numberkan dia? Okay, you numberkan kalau boleh dekat-dekat dengan each other. Okay, you jangan numberkan jauh-jauh. You jangan pula, okay, kalau let's say lah, I letak nombor 1 kat sini, lepas tu janganlah pula you pusing ke bawah. Kalau pusing ke bawah, nanti the next chlorine substituents ni akan dapat dekat carbon number 4, which is too far. You cannot do that. Okay, so the way you want to do this, you kena numberkan dia dekat-dekat. Kalau letak nombor 1 kat sini, okay, so make sure the next substituents tu dapat nombor yang paling dekat dengan yang the first substituents, which is number 3. So that's why it's going to be 1,3-dichlorocyclopentane. Okay, macam ni lah, dia dekat-dekat. Instead of you pusing macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is so wrong. Okay, pusingan ni sangat salah. Sebab nanti methyl ni berada pada kedudukan carbon number 6. So that's why kena letak dekat-dekat. Ni 1, terus 2. Faham? Next, kalau let's say you ada 3 or more substituents yang ada dekat the cycloalkane, what you need to do ialah you can begin the numbering the substituents yang ada lowest set of alkanes. Okay, I believe in this case dia masukkan molamase if I'm not mistaken. For example, as you can see, this is the parent. Parent kat sini ialah cyclohexane. Okay, so kita ada 3 substituents kat sini, which we have methyl, ethyl and also chlorine. I believe chlorine dia ada highest molar mass, CH3 ada lowest molar mass. Therefore, the way you want to numberkan dia, kita kena start the numbering dekat yang give the lowest molar mass. In this case ialah CH3. Okay, so we begin here carbon number 1. Lepas tu carbon number 2,
substituents ethyl. Okay, lepas tu carbon number 4 will be substituents chloro. Okay, tapi bila nak namakan, you still need to follow the alphabet order A to Z. Okay, since we know that this is methyl, nak numberkan je, you kena ikut the lowest molar mass. Okay, kena start dengan lowest molar mass. Bila nak namakan, kena follow alphabet order. Okay, A to Z. I believe this is M, ethyl, E, lepas tu chloro, C. So that's why bila nak namakan dia, start dulu dengan chlorine, which bila dia jadi substituents jadi chloro. Kedudukan dia dekat carbon number 4. So 4 dash chloro dash, and then terus ethyl sebab dia E, alphabet E. Okay, tapi dia berada pada kedudukan carbon number 2. Okay, 2 dash ethyl dash 1 dash methyl, terus nama parents which is cyclohexane. Okay, and then this one as well. Okay, if you see this cycloalkane punya organic compound, the parent name is cyclopentane. Okay, because dia ada 5 carbon atoms. Okay, so cyclopentane, tapi dia ada 3 substituents kat sini. We have CH3 and then we have CH2, CH3. Okay, so bila kita nak numberkan dia, kita akan numberkan yang akan bagi the lowest set of alkanes, which in this case CH3 ada lowest molar mass. So I'm going to number it here sebab kat sini terus ada 2 substituents. So the way I want to number it, I'm going to number the carbon number first dekat sini. Okay, lepas tu turun bawah 1, 2, 3. So carbon number 3 akan jumpa substituents methyl. I won't number it from here 1, 2, 3, 4 sebab baru carbon number 4 baru jumpa methyl. So kena dari kanan. Okay, so kat sini, okay, again bila you nak namakan, you can start letak dulu. Okay, you know that this is methyl. Okay, ni pun methyl, and then this is ethyl. Kan? So bila you nak namakan, you kena tahu dulu kat belakang sekali you kena letak nama parent. Nama parent ialah cyclopentane. Okay, cyclopentane. Lepas tu kita tahu dekat carbon number 1 ada methyl. Kan? Carbon number 2 ada carbon number 2 pula, carbon number 3 ada methyl. So kalau ada 2 substituents yang sama, kita boleh pendekkan dia jadi 1,3 dimethyl. Okay, lepas tu we have dekat carbon number 1 pun ada ethyl. So bila you nak namakan, you kena follow the alphabet order. E dulu, okay, E dulu baru M. That's what I told you previously. Prefix di, tri, sec, tetra, kita tak kira dalam alphabet order when we want to name it according to the IUPAC nomenclature. So kita ambil M ni. Okay, so E dulu baru M. So bila nak namakan dia is going to be 1 dash ethyl dash 1,3 dimethyl cyclopentane. So kalau you tak tahu macam mana, you build dulu nama substituents kat tepi. Lepas tu nama parent, and then bila gabungkan macam tu lah. Kalau let's say nak pisahkan between huruf dan juga abjad dan juga angka, kena ada dash macam ni. Okay, the next rule ialah it is appropriate to name the compounds as cycloalkyl alkane bila mana parent dia tu adalah straight chain. Contohnya, for example, kat sini kita tengok this cycloalkane ada berapa carbon atoms here? Ada 4. Okay. And then kita tengok dekat single chain kat sini, straight chain kat sini ada berapa carbon atom? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon atom versuskan dengan 4 carbon atom, obviously 5 akan menang. Bila 5 akan menang, that's why straight chain yang ada 5 carbon ni yang akan jadi parent. So bila straight chain yang 5 carbon ni ada jadi parent,
So automatically this cycloalkane akan jadi substituents. Okay, cycloalkane ni dia akan jadi substituents. So anything bila dia jadi substituent, okay, you need to letak, instead of macam alkene ke, anything yang jadi substituents, you kena letak YL kat belakang. Okay, for example, bila contohnya lah, kalau let's say you namakan cycloalkane ni kan cyclobutane, kalau let's say dia jadi parent, tapi once dia jadi substituents, okay, instead of you namakan dia cyclobutane, you kena tolak lah ANE ni jadi YL, dia akan jadi cyclobutyl. Okay, and then the parent here is pentane, sebab this is the longest continuous carbon chain yang ada dekat this organic compound. So since that cyclobutane ni dia jadi substituents, and then bila you nak numberkan, you kena numberkan lah dekat your parent single chain ni. Okay, so it's going to be carbon number 1 dekat depan sekali lah, sebab paling dekat dengan substituents, right? So that's why dia akan jadi 1-cyclobutyl pentane. Kenapa YL? Because your cyclobutane dah jadi substituent. Okay, dia dah jadi substituent. Dia dah tak jadi parent. Okay. And then this one juga. For this one, okay, kat sini memanglah dia ada 3 saja carbon dekat the straight chain kan. Tapi kita tengok ada 2 cycloalkane kat sini, kiri dan kanan. So cycloalkane ni pun dia tak boleh jadi parent, since ada kat kiri dan kanan ada cycloalkane yang sama. Okay, therefore this cycloalkane akan terus jadi substituent. Okay, and this one akan jadi parent. 1, 2, 3. Straight chain yang ada 3 carbon atom as parent, nama dia adalah propane. Okay. Tapi kat sini kita nampak ada cyclohexane, tapi dia jadi substituent. So bila cyclohexane dia jadi substituents, you dah kena buanglah ANA tu, dia akan jadi YL. Letak saja YL. So cyclohexyl. Tapi ada 2 kat sini, so it's going to be dicyclohexyl. Tapi dicyclohexyl ni berada pada kedudukan carbon number 1 and carbon number 3 at the parent chain. So it's going to be 1,3 dicyclohexyl propane.